able to get a house, a really like smallish apartment for next to no money with student social housing. So that's really why I moved here. And then I found out it's a really amazing and great neighborhood as well. And it's really close to the center. It's literally from here, so where we're sitting, it's a 5-minute bike ride to Central Station. But because there's water in between, there's a ferry that takes you here. Well, historically speaking, this has been a very poor area, a very poor neighborhood. Back in the day, they would use to send people that wouldn't function socially on the other side. They would send them here, so sort of ban them to the north. So that is really sort of the setting for this neighborhood. The housing here is really, I wouldn't say it's really small housing. I think almost all of it is social housing still now, but there's a lot going on here, so gentrifying extensively and pretty rapidly. It's going to be Williamsburg all over again. It's going to be Williamsburg. No, an inhabitant of this area. How do you stay mindful of the people that were there before you? How can you just try not to be an asshole? En diciembre van a ser 5 años que vivo acá en Amsterdam Noord. El barrio en los últimos 5 años cambió mucho. Y para alguna gente cambió para mejor y para otra no tan bueno. El proyecto del barrio como actividad social se está perdiendo y se está volviendo un poco más selectivo. Creo que es lo que está pasando con muchas grandes ciudades. Va a haber como una tendencia a segregar ciertos sectores y el desafío de Ámsterdam siempre fue la integración de las diferentes culturas. Yo como extranjero puedo hablar que algunos extranjeros son mejor recibidos que otros. Es algo difícil, digo, para mí 5 años no te puedo decir que es algo muy típico del barrio. Quizás podríamos preguntarle a Marcelo, que lleva 30 años viviendo aquí. I think in the end what they also want to do is just, build new housing here, and that's also, you could interpret that as a negative thing, that Amsterdam is gentrifying everywhere. And I think it's always hard to, talk about these sort of stereotypes of what a northerner is. You can't really give a label to that, I think. There must be certain elements that people in Noord connect on, but I wouldn't say that there's one typical sort of Noord person. It's still super diverse as well, the people that live here. So yeah. Het grootste verschil is dat het hier rustig is en in het centrum heel erg druk. En dat er hier niet 1 miljoen toeristen rondlopen. Dat voelt alsof je met een hele kudde dieren in een bak wordt geloosd en daarna wordt vrijgelaten in het wild. Een van die koeien die dan voor het eerst in de lente naar buiten de weilanden in mogen. En dan zo heel erg huppelend de weide inrennen. Nou ja, dat is echt even heel overdreven, maar zo voelt het wel als je Noord infietst. Het gaat toe naar een buurt waar nog meer studenten komen wonen. En er heel veel nieuwe restaurants en cafés gaan komen die niet per se voor de oude Noorderlingen zijn, denk ik. Maar meer voor de nieuwe starters met geld en de studenten met stufie en racefietsen.